This video is brought to you by SBO Digital Marketing. Enroll in our course today and unlock amazing work from home opportunities. Simply send your name and qualification via WhatsApp to 999 to get started. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும், கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. Welcome to Digital Learners channel. In this video, let us see how to add date picker in Microsoft Excel. In Excel, for both online and offline, let us see how to add mini calendar or date picker and how to use it. If we enter multiple dates manually, for example, in the first column, I enter the date manually, it will be very slow and also human error can happen. So to avoid this and to edit it fast, suppose I make an error here in the second column, I have to re-edit this. So to avoid human error, I can use the date picker. For inserting date picker, I go to the home tab and under add-ins I can select mini calendar and date picker option. If you cannot find this, I can go to more add-ins. I click on that and you can search here mini calendar. Now I click on mini calendar and date picker and I click on open. Now the calendar will be appeared on the Excel sheet. Now I can select any column and simply click on dates to enter the date automatically to the columns. Let us see some of the features of this calendar. You can simply move anywhere in the Excel sheet and when you press Ctrl and mouse cursor, you can shrink and expand the calendar. I can simply click on toggle calendar to shrink it. Also, there are 5 different themes here and you can change from calendar option, different calendar option available. Also, you can change this calendar to weekly option. You can find the number of weeks in the month and you can highlight any dates present here. For example, here I highlight 20 and if you want to add any time, then you can simply click on any cell and click on add time. Here I click on add time, you can see the current time here. Also, if you want to hide or unhide the settings, you can click on this option and click on again to unhide. So in this way we can add date picker in Microsoft Excel. Thank you.